Very good. It's fine. Move it. Magnetic field due to a long straight wire. Okay. So suppose that there is a long straight wire like this, it is carrying a current I, and here is a point P, where I want to find out what's the magnetic field due to this current. Earlier we have learned the Biot, which allows us to find the magnetic field not due to a long wire but just due to a small current element. Like that, just due to a small current element. So now, if you want to find the magnetic field due to the whole wire, what we can do rather is we can take a small current element and find the magnetic field and then do integration. That's one possible, but obviously it is a bit difficult to do because of the integration and all that. So there is another way, and that is to use the symmetry of this situation and use the Ampere's law that we have just learned. Right? We will use the Ampere. So let's see how. First of all, let's talk about direction a little bit. Let's say there is a small current element here. So we can draw over that. So, અહીંયા position vector. Yes or no? Yes. So what would be the direction of magnetic field at this point P? Cross. Clear or not clear? Yes. Ideal arm છે. R arm છે. Ideal cross R arm કરો ને. Yes or no? So that would be. So it will be cross over. So suppose અહીંયા એક current element. So its position vector will be this way. So due to this current element, what would be the direction of magnetic field over there? Dot આવે છે કે cross આવે છે? Cross આવે છે? You're doing with your left hand. Dot આવે છે કે cross આવે છે? Cross. Is that okay or not okay? આમ છે. આટલું કરંટ ને તો some will point inward. Clear or not? Or ठीक અહીંથી screw આમ ફેરવાનું. આમ ફેરવાનું. So અંદર જશે ને? You get that? So it is cross in both the cases. Something would happen for the first time in 12th standard. What that? અહીંયા છે તો એની magnetic field direction cross આવે. અહીંયા હોય તો એની magnetic field direction cross આવે. You don't have to worry about separate directions when adding vectors. સમજાણો કે નહીં? So due to the whole wire, what would be the direction of magnetic field at this point? Cross. સમજાય છે? Okay or not okay? Because all magnetic field is in the cross direction. So add करो तो cross हो जाएगा. अच्छा एक पॉइंट અહીંયા લો. Exactly suppose let's say this distance is actually r. तो बुझी ना पड़े. Don't worry about other one. Suppose you take another point here. Exactly on the opposite side. क्या શું આવશે magnetic field direction? Dot. Yes. Did you verify that? Yeah. અહીંથી આમ કરો r vector draw. So ideal ને r. બાર આવે છે ને? Yes or no? Yes. તો શું આવશે? Dot. Alright, અહીંયા cross and અહીંયા draw. So what is really going on is what we have studied in 10th standard, that if there is a current carrying wire, then the magnetic field is making loops around the wire. The magnetic field lines form circles. Do you remember this? Yes. So that's what is going on. That is what is going on. Alright? So now I'm going to erase all this extraneous stuff. So what we have understood so far is that the magnetic field line will be going inside over here, and then they will turn around the wire and come back from here. અડધું semicircle નહીં આવે ને પાછળ semicircle નહીં આવે પાછળ semicircle. Did you get that? Okay. Fine. And let's say we mark this out. Let's say we are watching it from some other place. For example, we watch it from here. So let's see that tube. This is the wire.
of second wire. Okay or not okay? And current is coming towards our eye or going away from us? Towards us. Towards us, ne? So towards us current એટલે cross ke dot? Dot. Is that understood? This current is coming towards that when we watch it from here. Clear or not clear? Okay. And then we will see that there is one point P on one side and there is another point on the other side. And magnetic field lines are doing what? They are making circles around the wire. A wire arm there. समझा ना arm है. So magnetic field line circle बनाते हैं. Okay, like this. Did you understand? Yes or no? Sure. So this is what magnetic field line would look like. Okay. Now this distance is r of course, and this is a circle. Agreed? This is a समझे थे. Basically draw करना को इधर start करिए डेरिवेशन. Magnetic field lines form closed loops around the wire as shown in figure. Right? Magnetic field lines are forming closed loop around the wire as shown in the figure. Obviously, consider an Amperian loop. Okay. As a circle with axis on wire and radius r. What meaning of that sentence? We are going to take a loop circle. Okay, with what radius r, and where will the axis of that loop? At the wire. At the wire. So where is the Amperian loop? Magnetic field line draw કરી ત્યાં જ આવશે ને? Do you understand what I am saying? Yes or no? Sure, everyone understands what I am telling here. Yes. Right? This, where the magnetic field line is, that's exactly where we are drawing the Amperian loop. So do you realize that if I will decide to circulate it in the same direction as magnetic field, आपकी choice है, don't forget that. So let's say dl vector is here at this point and b vector will also be in the same direction. At this uppermost point we are going this way, then dl vector is this way, then magnetic field is also the same. Did you understand? Yes or no? At every point, angles between b vector and dl vector will be 0. At each point on this loop, b vector is parallel to dl vector. Also, magnitude b is equal due to symmetry for each point on the circle. Alright, now using the law, using Ampere's circuital law or Ampere's law. What's the law? Integration b vector dot dl vector equal to mu 0 sigma I n flow. बराबर है?
Okay, left side. Everywhere what's the angle between B and DL? 0. So cos 0 is 1. And B तो बदे constant, I mean same है ना, so we can take it out of the integration. Make sense or not? Sure, we can take it out of the integration. So B is out of the integration. Understood right? DL cos 0 to 1. Dot product of next. Can you understand? Yes. Is equal to mu 0 sigma I enclosed. Look at this loop. The black dotted one, Ampere's loop. Any under get a current there? एक अच्छे नहीं. Everything else is empty. Is it okay? Is that okay or not okay? So how much current is enclosed? I. अच्छा ये positive direction में है कि नहीं यहाँ पे confirm करनी. What's the way to decide positive direction of current and negative? बोलो sentence लगाया हो तो. Then you look at your circulation. हम circulation कर रहे हैं. So if you take circulation this way, then this direction will be considered positive. If the current in that direction dot है ना? याद है वो मतलब एक sentence लगाया हो तो. How to decide positive and negative. बराबर. So if we circulate it this way, then this direction is positive. Yes, so fine. Minus લખવાની જરૂર નથી. ઊંધું કર્યું હોત તો suppose you would have circulated the other way, તો dl નીચે આવે. તો શું થાય? Cos 180. અહીંયા બધા વચ્ચે એંગલ 0 નહીં 180 આવે. તો લેફ્ટ સાઈડ માં એક નેગેટિવ આવશે. And also when you take it this way, cross becomes positive and dot becomes negative. The right side में एक minus will get cancel. અહીં યાદ રાખવાની જરૂર નથી, આમ જ કરવાનું. તો મેમ્બર નાખો થઈ જશે if you follow the rule. So what is integration dl now? 2 pi. Integration of dl means small length, small length, small length, small length, small length. Take this. How much? 2 pi. 2 pi. Very good. So v into 2 pi r is equal to mu 0 into I. Therefore v is equal to mu 0 I by 2 pi r. Any formula છે? Magnetic field due to a long straight wire. Actually it should be infinite. Go the outside. But infinite wire no of course. So whenever the wire is very long and this point is not that far, whenever the wire is long and the point is not so far, this will give us the correct answer approximately. Is this okay? Can you समझाना कहीं? Check it out. Yes. D vector parallel to dl vector. Okay. See, we have decided that we are going to do the integration anti-clockwise on this path, and we know that if the current is not, this current is coming out. So if we put the thumb in direction of current, the magnetic field will also be this way. So magnetic field arm है, right or not? So at every point, suppose at this point, what is the direction of magnetic field? Enter to the field line, and dl vector will also be in that same direction, so the angle between them will be 0. The same thing will happen at other point. Understood? And we have circle बन जाए, right? Is this fine? Okay. अब पहला टेक्स्ट बुक ना समझना है. તમારે નામે કરવાના બાકી શું સમાજ કરવાના એકાદો કરો દેખાય each line is what doing. Okay, 4.8k करो इधर. But first we go to exercise and we are going to solve question 3. Okay, 2 and 4 are homework. Exercise question 2 and 4 are homework. Right? તમે કરશો તો જ તમને આવડશે. ગણિત તો મને જ આવડશે. This derivation can be asked in exam. પણ 2 માર્ક્સ માં જ પૂછાશે, વધુમાં પૂછાશે જ નહીં, કારણ કે બુકમાં તો એકદમ વેટ સોસાયટી છે. કઈ જ નહીં, ખાલી એટલું લખને કે if we take a circular loop, then due to symmetry we get v into 2 pi r equal to 0. અહીંયાથી ચાલુ છે. But if you don't believe me, you check it later. Okay, when you go to that example, I'll show it to you. અત્યારે 4.3
example, exercise question 4.3. I think this is based on geography. North, east, west, south, sky, ground, બધું બરાબર તમારું compass calibrated છે ને internal compass. અચ્છા નોર્થ કઈ બાજુ હોય? સરસ. નોર્થ ઉપર ન હોય. નોર્થ આમ છે આમ. ઓકે સ્કાય બાજુ હોય નોર્થ? સ્કાય બાજુ હોય ને? એ તો મેપ માં આપણે ઉપર તો બરાબર ને મેપ માં નોતા કહેતા ને કે મેપ માં કહેતા હતા મેપ માં કહેતા હતા સાઉથ ક્યાં હોય જોયું ને મેપ માં નોતા કહેતા ખબર પકડાઈ ગયા ને તમે આમ નીચે જવા માંડ્યા બધા સાઉથ માં આમ અહીંયા ન હોય સાઉથ okay anyway so if you draw a map let's say you are ultra rich and you are taking a helicopter ride okay barabar hai so this is what you are seeing so where is the sky આ picture માં sky kya hai dot is that clear or not clear yes sure yes barabar ne helicopter માં તમે ground ની ઉપર okay so sky is pointing I mean the arrow that points towards sky is here એટલે sky આમાં dot આવશે did you understand આ તમે નહીં લખો તો ચાલશે તો ખાલી એકદમ એક વખત તમને સમજાવ્યું that is ground okay એટલે મેપ ડ્રો કરો ત્યારે આવું ધ્યાન રાખો so 4.3 a long straight wire in the horizontal plane carries a current of 50 ampere in north to south direction. तो बराबर છે okay good છે question is it okay or not okay okay sure yes આમ ડ્રો કર્યું તો પેટર્ન માં તો હોરિઝોન્ટલ નથી આ હોરિઝોન્ટલ છે ને કે વર્ટિકલ છે અને હોરિઝોન્ટલ છે ઓકે ફાઇન jokes apart I don't want to confuse you all anymore north south એટલે આમ થી આમ છે વાયર સપોઝ અહીંયા ટેબલ પર મૂકી દીધો હોય વાયર તો કે દે હોય north south and the wire will lie horizontal સમજાણું ને એનો સમજાણું and that we are watching from a helicopter તો આપણને કેવું દેખાય છે કે અહીંયા તો ટેબલ હતું આ ટેબલ પર આ વાયર પડે છે did you get that yes and current is flowing in which direction north to south current આમ got it okay or not okay હવે શું ફાઇન્ડ કરવાનું give the magnitude and direction of magnetic field at which point 2.5 meter on east of the wire. We will assume that this is a long wire, so the formula that we have derived is valid. How much distance is given? 2.5 meter. Okay, over here on the east. Pehla direction. What do you think? Current is flowing towards south. And what's the direction of magnetic field at this point? Dot cross dot. Dot sure. It will be coming out of the board. You are taking the job. Yeah. Who is struggling to figure out the direction? Alright. आज जो हम आगे देखेंगे. चलो लगा. एक sentence of important sentence so that you all will remember and it will help you. To find magnetic field direction due to straight wire put thumb in direction of current curl your fingers curl in a close current diagram curl your fingers
that direction is no, the magnetic field is in that direction. Magnetic field is in that direction. Okay, but frankly everyone doesn't find this easy. એટલે પહેલા આમ શીખી જો થાય છે ભાવે છે ન ભાવે તો હજી એક મેથડ. Right, the last choice is Biot-Savart law. Some people find Biot-Savart law easier to use. Right, તમને ખબર પડશે તમે બે ત્રણ વાર કરતા જશો ને એટલે આઈડિયા આવી જશે which you are finding it easy. અને એક પછી મારી પાસે dirty shortcut છે, okay, which has no logic. That is always risky. કારણ કે ક્યારે ઊંધું થઈ જાય તમને કઈ ખબર પડે નહીં. બરાબર? So try to follow this. What is it saying? Put your thumb in direction of current. એટલે આમ તમે તમારી નોટબુકમાં કરો. બરાબર ને? And try to curl your fingers. તો ઈ જે રીતે ટર્ન થાય છે that is the direction of magnetic field. સમજાણું? તમારી નોટબુક સપોઝ આ નોટબુક બરાબર, નોટબુકમાં તમે આ ડ્રો કર્યો છે તો આમ આવતો હશે તો યસ ઓર નો, તો પછી તમે આમ કરો તો લેફ્ટ સાઈડમાં ફીલ્ડ બુકની અંદર જાય એટલે ક્રોસ, અને રાઈટ સાઈડમાં ફીલ્ડ અહીં આમ જશે તો બહાર આવશે. Does that make sense or not? Yes. Sure. અહીં આમ જશે આ થંબ છે, અહીં આમ અંદર જશે. ઓકે ઓર નોટ ઓકે? તો લેફ્ટ સાઈડમાં એટલે અહીંયા ક્રોસ બરાબર, ઈ ફીલ્ડ લાઈન આમ ફરીને આ બાજુથી બહાર આવશે ને બીકોઝ ફીલ્ડ લાઈન વિલ મેક સર્કલ. તો અહીંયાથી ક્રોસ અને અહીંયાથી ડોટ. ઇન્ડિકેટિવ યસ ઓર નો? ઓકે રાઈટ. હવે Biot-Savart law. Sentence clear? Sure? Its usage clear? Okay. એટલે એટલું તો ખબર પડી ગઈ કે અહીંયા ડોટ આવશે. હવે Biot-Savart law is equal to current is flowing down. ક્યાંય પણ એક કરંટ એલિમેન્ટ લઈ લો. સપોઝ વી ટેક કરંટ એલિમેન્ટ વેક્ટર અહીંયા લઈ લો અને પોઝિશન વેક્ટર ક્યાં છે? આમ નીચે છે. Did you get that? તો હવે કરો આઈડિયલ પ્રોસેસ. આમ છે અને આમ જવાનું. તમારી સાઈડ આવે છે કે ન આવતું? શ્યોર. તમારી સાઈડ આવે ને? તમારી સાઈડ મીન્સ વોટ? ડોટ ઓર ક્રોસ? ડોટ. ક્લિયર? Yes. You can check that in notebook પણ આમ હાથ વળી જશે. ઓકે, એવું ન કરવું હોય તો શું કરાય? બુક ઊંધી કરી નાખવાની. બનાવો ઊંધી. હવે કરો. બુક ઊંધી કરો તો એકદમ ઈઝી નથી થઈ જતું. સેજે તકલીફ વગર એકે મસલ્સ ને જરાય પ્રોબ્લેમ નહીં પડે. કે નો થયો? ઓલરાઈટ. ઊંધું કરવાથી આન્સર સાચો જ આવે? યસ. ઓકે, કારણ કે એનું રીઝન સમજાવો. એક જણ આમ બેસીને ડ્રો કરે અને બીજો જણ આમ બેસીને ડ્રો કરે તો શું આન્સર ચેન્જ થઈ જાય? Does nature change if you draw it in a different way? સમજાણું કે નહીં? So you can do it like that also. અને હવે the dirty shortcut. સ્ટ્રેટ વાયર હોય ને તો એની લેફ્ટ સાઈડ ફીલ્ડ બહાર આવતું હોય અને રાઈટ સાઈડ ફીલ્ડ અંદર જતું. સ્ટ્રેટ વાયરમાં જે બાજુ કરંટ ફ્લો થતો હોય એની લેફ્ટ સાઈડ બહાર આવતો હોય અને રાઈટ સાઈડ અંદર જાય. આ કરંટ આમ છે એવી રીતે જોવું પડશે. આમ જો તો એની લેફ્ટ સાઈડ એટલે આ બાજુ થાય. મેક સેન્સ or not? એનો ખબર પડી. You have to look along the current. Okay, look along the current. તો એની લેફ્ટ સાઈડ બહાર આવે અને રાઈટ સાઈડ અંદર જાય. એવું એમાં યુઝ કરો. આમાં બહુ ઈઝી લાગશે. કરંટ ઇઝ ગોઈંગ અપ તો તમે આમ જવાનું છે તો આની લેફ્ટ સાઈડ ઓકે, right in, left out. Alright? એવું નથી યાદ રાખવું? It seems unnatural, isn't it? But it's very effective if you can remember it. Okay? You can remember RILO. R-I-L-O. Alright? ચલો હવે ડાયરેક્શન તો થઈ ગઈ. હવે શું કરવાનું? મેગ્નીટ્યુડ કેવી ફાઇન્ડ કરે? મેગ્નીટ્યુડ ફોર્મ્યુલા છે ને, કરી નાખશો જાતે. આપી દો હોમવર્કમાં.
બરાબર ખાલી વેલ્યુ મૂકવાની કંઈ જ નથી કરવાનું આવ પૂછશે હો 2 માર્ક્સમાં બોર્ડ એક્ઝામમાં નોટ જોકિંગ કેમ પૂછે ખબર છે કારણ કે એમને વિશ્વાસ છે કે આ ડાયરેક્શનમાં તો બધા લોચા જ મારશે બાય ધ વે અહીંયા ડોટ તો તમે કરી નાખો સો વોટ્સ ધ ફાઇનલ આન્સર ધ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ઇઝ ટુવર્ડ્સ ઈસ્ટ નહીં towards which direction towards the sky is that okay vertically upward એવું લખાય vertically upward means towards the sky fine okay ચલો એટલે fourth માં આવું જ કંઈક થોડુંક થશે so that's why you have to be careful with it two તો એકદમ ફાલતુ ક્વેશ્ચન છે ફોર્મ્યુલા મૂકો આન્સર આવશે કંઈ જ વિચારવાનું બરાબર okay now straight wire ના બીજા ક્વેશ્ચન okay let's go over to the next thing what if the wire is not infinitely long barabar ne this wire was we are assuming that it's very very long what if the wire is not infinitely long यहाँ क्या दिया बुक में नहीं निकला कौन ही बुक है बुक में नहीं निकला ले आता है मैग्नेट है जैसे मैग्नेटिक फील्ड due to a straight wire of finite length Now we are talking electric field no yaar. Do you remember that? Yes. What was it? Electric field due to a finite length wire. એવું જતું ને એટલે infinite length નું ટેકનું આપેલું છે. What's that? Electric field is equal to lambda by 2 pi epsilon 0 r. યાદ આવ્યું? યાદ આવ્યું કે ન યાદ આવ્યું? Okay. હવે એની જેમ આમાં. So let's draw a wire. In fact, if you ask me, this is easier than that one. बोला तो बे component आता था x y अब ये हो गया and anywhere there is some wire some point here at a distance r distance r and the total length of wire may be whatever we don't care but here is m here is b c and here is a fine a and c are end points and here is the point P. Let's say current is flowing upwards. Let's say current is flowing upwards. Now, suppose we take a little current element here. Suppose we take a small current element here. Okay, of how much length? dl. Okay, of length dl. And let's say that current element be at a distance L from here. And how much distance? There. हमने इंटीग्रेशन करना है આપણે દર વખતે આઉટ કરીએ ને કે એક dx લઈ દો x લેવાનો dl લઈ દો l લેવાનો that okay so let's say this is at a distance L and this is a little length dl so due to this current element I will find out what the magnetic field at this point. So in position vector क्या है r vector. Now, okay, I know I have written r here, so that's not a good thing. અહીંયા change करना माने x पे. પછી આપણે formula with this બની. You understood why I changed it? કારણ કે બાયો સાવર્ટ લો માં આપણે r લખ્યું તો r અને r માં confusion છે. Okay. So this is what we have. X is a constant. Do you realize r ऊपर જાય તો એ ત્યાં perpendicular distance change करो. R will change. Okay. Magnetic field here will be cross. Do you agree? Yes. I'm not prepared to do current say right side. Cross. Got it? Or okay, so I'm cross जावे ने. Or bad side लो. Three methods. Ideal cross out. दो में दिन करो. Same method. Is it fine? Multiple method लो तो कोई बार लालच है. जी confirm कर ले. समझ आए ना? एकदम. बराबर है. Okay.
So dB vector equal to mu 0 I dl vector cross r vector upon r cube upon 4. But you see all the magnetic field આ current element અહીંયા હોય તો તે magnetic field direction શું આવે cross જ આવશે એવું આપણે પહેલા ડિસાઈડ કરી દીધું ને ઓલા નોન સ્ટ્રેટ one. So that's a good thing. See, this is the good thing I was talking about. Direction to tension nothing. We can only talk about magnitude. Why? Because this dB is in cross direction, this dB is also in cross direction, that dB is also in cross direction. All the magnetic fields are in same direction. So खाली magnitude no integration, no components, no nothing. बराबर खाली magnitude no integration मिले जा. So what the magnitude formula is out is mu 0 by 4 pi I dl sin theta by r square. Okay. હવે વિચારો કે variables as you move this here, what is variable? Will theta change? What is theta? Theta is angle between I dl vector and r vector. So theta અહીંયા આવશે. Do you understand that? Yes or no? Theta means I dl vector and r vector was an angle. Okay, so that is theta. So let's call this okay, let's call this something else, maybe alpha. Alright? No. Alpha पर ये use करो. Okay, let's call this something else. 180 minus 3. 5 minus 3 एवढं चालतं? पाकू ना? Oh. And suppose here this angle is alpha. Suppose this angle is alpha. Ultimately, I will write everything in form of alpha. Whatever I do the picture, I will write everything in form of alpha. Listen to this step. When we do integration, we have to put limits. समझे? Okay. तो r d भी देखो. अब ये integration. r की value શું લખી દો? Look at this. X squared L squared. You will look at x squared plus L squared is r squared. Correct or not? Yes. I can put it there. But there is one more. I can relate r with alpha and theta also with alpha. ये બધું કરી. So mu 0 by 4 I dl. Okay. And L is related with alpha and x as follows. अरे કેટલું બધું લખવાનું. Graph वाले. Let me clarify what I want. Tan alpha is equal to L by x. Yes or no? Yes. So L is equal to x tan. Clear so far? Or not clear? Second. હવે alpha અને x ના ફોર્મમાં. Okay. So cos alpha is equal to x by r. Yes or no? Yes. So therefore r is equal to x by cos alpha, or you could say x sec alpha. Clear? So समझाओ. Sure. What about sin theta? From here, I can say sin pi minus theta, which is you all know is sin theta. And sin pi minus theta will be what? Opposite upon hypotenuse. So that is going to be x by r. So that is equal to sin. Did you understand all this so far? Yes or no? Yes. So what am I trying to do? I'm going to put everything in form of alpha and x. Kim abe those we know. Why x first? Because x is a constant. I'm going to put it there. Value of x will not change. Then why am I taking everything else in form of alpha? Because the plan is that we don't know how long is this wire. It has length to take over nothing. Then what we'll do is, suppose we draw two lines, one going here and one going here. That's all the electric field of wire may operate. So let's say that maximum angle alpha on one side is from here to here, alpha 1. समझाइए? No. Sure. And maximum angle alpha 2 on that side is here. But angle negative side, एक angle positive side. Agreed? So here, even though that's the angle, I'm going to call it angle minus alpha. Okay or not okay?
So here then one more thing, r ની વેલ્યુ શું છે? x sec alpha છે ને? Alright, so if I put it here, then I'll get sin theta equal to cos alpha. આમ તો બધા તમને જોઈને ખબર પડી ગઈ તો સમજાણું ન સમજાણું? Is I do what's r value? X sec alpha. Let it be put here. So to step x upon x sec alpha is equal to sin theta. So ultimately we get cos alpha equal to sin theta. So these are some useful relations. Which are we going to use? We use this, and use this, and we are going to use this. LNDB solution. Integrate. What? Mu 0 by 4 pi constant I constant dl ની જગ્યાએ હવે શું લખું? આ l છે. તો dl ની જગ્યાએ શું લખું? Sorry, dx नहीं. x square alpha dl. नहीं. Differentiation ચાલુ કર્યું ને, integration ચાલુ કર્યું. One going out from here. Do you realize that if I do differentiation with respect to alpha, I do differentiation with respect to alpha. So that x constant, x is constant, don't forget. बराबर, तो tan alpha નું differentiation x square. तो dl ની વેલ્યુ શું છે? dl ની વેલ્યુ શું છે? x square alpha dl. Agreed or not? Yes. Sure. If the before maths arrives, physics will always arrive at that point. बराबर, આ વસ્તુ substitution છે. બરાબર, તમે integration chapter માં શીખશો ત્યારે યાદ કરજો. Sorry, required. બરાબર છે, ભૂલી ન જતા. So what am I saying? We want to convert all this to alpha. તો l ની જગ્યાએ x tan alpha મૂકવાનું છે, પણ અહીંયા તો l છે જ નહીં, પણ dl છે. તો dl નું શું કરવાનું? આનું ડિફરન્શિએશન. તો શું આવે? dl by dl is equal to x sec alpha. Clear or not clear? Yes. So anybody dl equal to that, multiplying this on that side. समझ पड़ी गई? आ dl into sin theta. What is sin theta? Well, upon r square. What is r square? Upon r square है ना? What is r square? x square sec square alpha. Then we got to think it. Do you see that it was looking like there's so much, but when you put all the values, okay, so 2 times. But remember that this I like mu 0 by 4 pi constant, I constant, x are x are. Is x constant or variable? Constant. But whatever remember this. Sec square alpha m square. बाकी जो integration of cos alpha dl. Right, this is one of those that looks complicated at start. Move like to this. Right? Well, limit. Now, if I want to करवाना हो लेफ्ट साइड में तो अपन को लखવાનું જોઈએ. b equal to integration dv આવે ને, કા ખાલી d કાઢ નાખો તો ચાલે. બરાબર, એ તો તમે સમજી ગયા. Fine or not fine? Cos alpha integration. What are the limits from here to m to a જઈ શકે? That is up to alpha 1. અને આ બાજુ ઊંધું જવાનું, તો નેગેટિવ એંગલ up to minus alpha. Make sense or not? Sure. કેમ નેગેટિવ લિમિટ લીધી? કારણ કે ઊંધી બાજુ એક સાઈડ clockwise positive લો એંગલ, તો એન્ટી ક્લોકવાઇઝ નેગેટિવ લેવું પડે, or vice versa, ગમે તે. Right? So this is equal to, therefore b is equal to mu 0 I by 4 pi x. Cos alpha integration sin alpha. Okay. Okay. Sin alpha and putting the limit, which one? Minus alpha 2 and alpha 1. So okay. Sin alpha 1 પછી minus sin alpha 2 એટલે minus એ આવશે ને, because sin is odd. Without it, the sin is odd. Last time we just did not odd. Getting out too. Sin is odd function, cos is even function. Without it. Okay. So what do we get? Mu 0 I by 4 pi x. Also say this.
sin alpha 1 plus sin alpha 2. So this is the formula of the field, magnetic field, due to a long straight line. Now you see, when we write alpha 1 plus alpha, I mean sin alpha 1 plus sin alpha 2, so alpha 2 કેવી રીતે હશે? Because we have already considered the sign. And અહીંયા જે angle લેવો હોય ને, you just have to use its value. I repeat what I said, you just have to use its value. Negative નહીં મૂકવાનું, કરંટ. Okay? So આટલું એકવાર લખી દો, પછી આપણે ઇક્વેશન ટાઈમ લે. ચલો થઈ ગયું. This is in which direction? Cross. So electric field માં બે અલગ અલગ ડાયરેક્શન આવશે. આમાં એવું કંઈ આવશે નહીં. Right? And this integration is also, I think, a little bit easier. ભલે આ બધું મેં ગડબડ કરી, I admit. અહીંયા વિચારીને કર્યું હોત ને તો આટલું બધું કદાચ લખવું ન પડે. But anyway, we have put dl, we have put sin theta, and we have put r. We have put all the three values from 1 to 8. Okay. હવે sums કરો. એટલે એ રીતે ફિગર બોલ રાખો ને, ઇન્ટિગ્રેશન વાળો પાર્ટ રાખો. So suppose there is a 8 centimeter long wire, and here is the point P, okay, which is at 3 centimeter from the midpoint of the wire. I know midpoint. What is it? The midpoint of the wire. The wire is AC, and this wire carries a current I is equal to 2 ampere. And we want to find what the magnetic field at this point is. Current arm upward. Question is clear to you? 8 centimeter long wire is there. It's not infinitely long. Barabar nahi? So we cannot use the formula given in the text. First thing and the only challenge in this particular topic is deciding what is alpha 1 and alpha 2 value. બાકી કંઈ છે નહીં. કે કરશો અહીંથી અહીંયા જોઈન કરો, અહીંથી અહીંયા જોઈન કરો, બે બાજુ એંગલ ડિસાઈડ કરો. This angle will be called alpha 1. What do you think alpha 1 is? આ 3 centimeter. આ શું છે? 4. તો આ શું હશે? 45? અરે ના એ 53. બરાબર ને? યાદ છે કે નહીં? tan 53 is 4 by 3. યાદ આવ્યું? લખાયું હતું ને sin 37 cos 37 sin 53 cos 53. આ ચાર વેલ્યુઝ યાદ રાખવાની છે આપણે. Okay, so 53 and this is also 53. Is it fine? Table same છે ને? Okay, so now we have the value. So b is equal to શું લખો? mu 0. Mu 0 means how much? 4 pi into 10 raised to minus 7. I'm using that formula. Into current 2 upon 4 pi. समझाओ? X means what? Look at that figure. What is X? The perpendicular distance between the point and the wire. It will have 3 centimeters. So 3 into 10 raised to minus 2. Understood? Sure. Bracket no sure. Sin alpha 1 plus sin alpha 2. So what is alpha 1? What is alpha 2? 53. So 2 times sin 53. હવે આવડે? what is sin 53? આમ ફિગર નો જે છે એ બધું યાદ છે. 4 3 અને 5 જ આવશે ને. So 4 by 5. Got that? Okay or not okay? તો ફોર્મ્યુલા યાદ હોય તો આનો સમનો કઈ નથી. Hopefully you would have realized. ચલો ભાઈ આ ફોર્મ્યુલામાંથી મુખ્ય ફોર્મ્યુલા ડિરાઈવ કરીએ. ઓકે, સપોઝ ધ વાયર ઇઝ ઇન્ફિનિટલી લોંગ. અહીંયા ક્યાંક પોઈન્ટ લીધો P, બરાબર? તો ક્યાં જોઈન કરવાનો છે? Do you realize that suppose wire was only till here, આની એક્ઝેક્ટ એન્ડ ઉપર જ હતો, તો અહીંયા એંગલ 0, પછી વાયર ઓલી બાજુ મોટો મોટો કરતા જવાનું. તો આમ ઉપર થશે, ઉપર થશે, ઉપર થશે, ઉપર થશે, ઉપર થશે, ક્યાં સુધી ઉપર થાય? Only up to
89 something. 89.99999 એવો આવશે કે નહીં? હા. એનો સમજાણો. Yes. Think about it. આ પેન હોરિઝોન્ટલ મેં રાખ્યું. ઈ આ ઇન્ડિકેટર. પછી ધીરે ધીરે હું પેનને ઉપર કરીશ. So how much maximum angle can the pen make with the ground? આમાં ઉપર કરતા જાવ તો એકદમ વર્ટિકલ થાય ત્યારે 90 થાય. Do you realize that? તો પણ અહીંથી હું આ વર્ટિકલ તો ડ્રો કરું તો વાયર ને કેવી રીતે ટચ થાય? Do you realize what I'm saying? Yes. આપણે આ પોઈન્ટ થી A સુધી જોઈન કરવાનું ને તો આમ વર્ટિકલ ડ્રો થાય. નો થાય ને? મેક્સિમમ એંગલ કેન બી 89.99999 એવું આવે ને? So that would be nearly 90. In fact, આ infinity પર જાય ને એટલે આ પેરેલલ છે. Parallel lines intersect at infinity. આવતું ને? આવતું ને? નહોતું. So it is parallel lines intersect at infinity. So if this is an infinite wire, alpha 1 is 90 degree. અને આ બાજુ એવું so alpha 2 is અચ્છા વેલ્યુ મૂકો. sin alpha 1 1, sin alpha 2 1, 1 plus 1 2 cancel with 2 formula mu 0 I by 2 by x એટલે r એટલે યાદ આવ્યું ને? Understood what I'm saying? So આવું ઘણીવાર એક જ બાજુ ઇન્ફાઇનાઇટ એને કહેવાય સેમી ઇન્ફાઇનાઇટ. What is it called? Semi infinite. Semi infinite wire means it's only up to infinity on one side, not on the other side. So alpha 1 equal to 0. એક્ઝેક્ટ આની લાઈન માંથી સ્ટાર્ટ થતો હોય તો ઓલી બાજુ 90 તો શું આવે? sin alpha 1 0, sin alpha 2 1. તો એ રીતે મૂકી દો તો did you understand? सीखी क्या नहीं यूज कैन नॉट सीखा. ओके लाइक दिस एनी काइंड ऑफ लेंस may be given. बराबर? ओके फाइन. I'll give you homework and we'll practice a few questions next time.